Question number 1. Which one of the following Cartesian coordinate systems is not followed in physics? Is followed in கேக்கல, is not followed in physics. So what is followed ன்றதை நீ எழுதி வச்சுக்கோ. இதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. பட் அது இதில் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இட் கன்சியூம்ஸ் டைம். ஸோ வாட் we actually or generally followed in physics is right hand thumb rule and anti-clockwise rotation. இதான் யூஸ் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட் பாரு, இதுதான் ஆர்டராக இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு மூவ் ஆர்டர்லி. எக்ஸ் டு ஒய், ஒய் டு இசட்னு தான் மூவ் பண்ண முடியும். அப்போ இங்கே பாரு, anti-clockwise direction. So this is anti-clockwise direction, x to y, y to z. So it is followed. Here again anti-clockwise direction, x to y, y to z, z to x. This is also used. Here x to y, y to z, z to x. So this is also used. But if you have to go in order x to y to z, you have to move in the clockwise direction. Okay? Or if you move in the anti-clockwise direction, you move from x to z, which is not followed. This is not right. So what is the option? Not followed is D. இதை வச்சு ஏன் இப்படி கண்ணை மூடிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கேஸ் எடுத்து சொல்கிறேன். ஓகே, let this be x, this be y and this be z. This is x, y and z. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். கவனிங்க, எக்ஸோட யூனிட் வெக்டர் என்ன? I cap, this is j cap and this is k cap. So வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, டாட் ப்ராடக்டில் கிராஸ் ப்ராடக்ட். டாட் ப்ராடக்டில் ரெண்டு வெக்டர்ஸை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணனா வாட் யூ கெட் இஸ் அ ஸ்கேலார். பட் we are talking about vector cross product. So what is I cross j is equal to k. Since dot product is not commutative, j cross I is not equal to I cross j, so j cross I is equal to minus k. Okay. Similarly, j cross k is equal to I. And then ij, jk, k cross I is equal to j. இது வெக்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் நமக்கு தெரியும், அப்படிதானா? ஸோ திஸ் இஸ் I cross j. என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா? கிராஸ் ப்ராடக்டில் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் a vector and b vector, the vector product of two vectors is a vector whose direction is perpendicular to the plane containing the other two vectors. Yes or no? a and b vectors எந்த பிளேனில் இருக்கோ அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் தான் என்ன இருக்கும்? அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் c இருக்கும். If x and y are in xy plane, z எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது? பெர்பெண்டிகுலர் டு தி பிளேன். அப்போது இதுதான் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். பட் இங்கே போய் பாருங்கள், இது x, இது y. இந்த டைரெக்ஷனில் போனோம் அப்படின்னா it should be in this direction. So this cannot be used. Okay. Question number 2. Identify the unit vector in the following. Four vectors are given. So first condition சொல்லிடலாமா? For a vector to be a unit vector. For a vector to be unit vector, condition is magnitude of the vector should be equal to 1. If the magnitude of a vector is equal to 1, that vector is a unit vector. So you are going to find the magnitude of all the four vectors. A is I cap plus j cap. What is the magnitude? Root of 1 square. J, I coefficient, j coefficient 1. So 1 square plus 1 square is equal to root of 1 plus 1, which is root 2. Not equal to 1. So A is not a unit vector. Okay. B is I cap by root 2. So this can be written as 1 by root 2 I cap. What is the magnitude? Root of
1 by root 2 the whole square. So this is root of 1 by 2. Is that right? This is also not equal to 1. So this is also not a unit vector. C is k minus j by root 2. Magnitude root of 1 square plus minus 1 by root 2 the whole square. So this is root of 1 plus 1 by 2, which is root of 3 by 2, not equal to 1. So C is also not a unit vector. D is I cap plus j cap by root 2. இது எப்படி எழுதலாம்? I by root 2 plus j by root 2. What is the magnitude? Root of 1 by root 2 the whole square plus 1 by root 2 the whole square. So this is root of 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to root of 1, which is equal to 1. So this is a unit vector. This is option D. E. Which one of the following physical quantities cannot be represented by a scalar? இதில் எதை ஸ்கேலாராக ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது? What is mass? Mass scalar vector? Scalar. Length is scalar. Acceleration is vector. Magnitude of acceleration is scalar, but momentum is a vector. So momentum P vector is equal to m into v vector. So this cannot be represented as a scalar. Option C. Question number 4. Two objects of masses m1 and m2 fall from heights h1 and h2 respectively. The ratio of the magnitude of their momenta when they hit the ground is. Okay. ரெண்டு masses ரெண்டு different heightsல இருந்து it is dropped. Okay. You are asked to find the ratio of the magnitude of their momenta. Okay. இப்போ பாருங்க. You take, let this be the height of from which mass m1 is thrown, and let this be the height at which m2 is thrown. Okay. Upon let this be height h1, this is m1, let this be height h2 from where m2 is dropped. Okay. So இது மேலேருந்து கீழே போட்டோன்னே it comes down and hits the ground and it reaches a velocity v1. இதுவும் மேலேருந்து கீழே வந்து it reaches the ground with a velocity second objectன்றதுனால second massங்கிறதுனால m2ன்னு சொல்லிடும். Let this be mass m1, this is mass m2. m1 is dropped from a height h1, m2 is dropped from a height h2. Let v1 be the velocity with which mass m1 hits the ground and v2 be the velocity with which mass m2 reaches the ground. Okay. இப்போ question என்னன்னு பாருங்க. What is the velocity at which any object that falls down hits the ground? அது என்ன? That is going to be the maximum velocity, which is equal to root of 2gh. This is the maximum velocity when it hits the ground. அதனால v max, but otherwise you can take it as v. So what is the velocity of mass v1? v1 is equal to root of 2g into, it is dropped from a height h1. Similarly, v2 is equal to என்ன போடலாம்? root of 2gh2. Okay? இது வரைக்கும் ஓகேவா? Right. So what is momentum? Linear momentum P is equal to m into v. What is the momentum of first object? Mass 1 P1 is equal to m1 v1, which is equal to m1 into root of 2gh1. Similarly, momentum of P2 is equal to m2 into v2, which is equal to m2 into root of 2gh2. Find the ratio of magnitude of their momenta. Momenta என்ன? P1 by P2 is equal to m1 v1 by m2 v2, which is equal to m1 root 2gh1 by m2 root 2gh2. root 2g cancel பண்ணிடலாமா?
So P1 by P2 is equal to m1 root h1 by m2 root h2, or it can be written as m1 by m2 into root of h1 by h2. Answer option C. So ratio of momentum P2 or P1 by P2 is equal to m1 by m2 into root of h1 by h2. This is the answer. The option is C. Question number 5. If a particle has negative velocity and negative acceleration, its speed increases, decreases, remains same and 0. Okay. இதுக்கு கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்டென்சிவாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ லெட் தி வெலாசிட்டி பி v1. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது, அதோட வெலாசிட்டி அட் சம் இன்ஸ்டன்ட் v1 இருக்குது. ஆஃப்டர் சம் டைம் அதோட வெலாசிட்டி v2 இருக்குது. நான் இந்த டைம் இன்டர்வலை நான் 1 செகண்ட் எடுத்துக்கிறேன், எப்போவுமே சும்மா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் 1 instantaneous velocity, this is 1 instantaneous velocity. Let this velocity be 1 meter per second. After time t is equal to 1 second, the velocity becomes 2 meter per second. Okay. So object in the direction la move ஆகுது, இந்த direction la move ஆயிட்டு இருக்கு. Okay. So acceleration is equal to a change in velocity by time. Change in velocity எப்போவுமே எப்படி எழுதணும்? சேஞ்ச்னாலே v final minus initial எழுதணும். v2 minus v1 by t2 minus t1. t2 minus t1 delta t என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், it is always taken as 1 second. So acceleration is equal to what is this is v2. 2 minus 1 by 1 என்ன 2 meter per second square. Plus or minus or plus. அப்போ acceleration ஓட direction எப்படி இருக்கு? இந்த directionல இருக்கு. This is first case. இன்னும் புரிகிறதுக்கு செகண்ட் கேஸ் ஒன்று சொல்கிறேன், எப்படின்னு பாருங்களேன். ஓகே. Let this be the initial velocity v1 of the object. In the direction la move பண்ணுது. Okay. And after some time delta t is equal to 1 second, it reaches this point. Let this be v2. This v2 is the instantaneous velocity at this point. Let v1 by be 2 meter per second and v2 be 1 meter per second. Okay. இப்போமா acceleration is equal to dv by dt. What is dv? v2 minus v1 by t2 minus t1. So this is equal to v2 enna 1. 1 minus 2 by t2 minus t1 is 1. So appo enna irukkum 1 minus 2 is minus 1. Appo inga acceleration enna adu minus 1 meter per second square. I made a mistake here. This is 1 meter per second square. சரியா? So a minus na enna meaning magnitude of a is same, but minus direction minus na enna velocity direction ku opposite direction la acceleration irukku. Am I making it clear? Right. இது வரைக்கும் புரியுதா? இது அடுத்த கேஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்ப்போம். கவனிங்க. So let this be v1. The object is moving in this direction. After some time it reaches this point where the instantaneous velocity is 0. Okay. Let this be 1 meter per second. Let this be 2 meter per second. Negative direction la velocity is 1 and 2. Let this be minus 1. Let this be minus 2. And the time interval delta t is 1 second. Acceleration is equal to change in velocity by time, which is v2 minus v1 by delta t. What is v2? Minus 2. What is v1? Minus of minus 1 by 1. So this is equal to minus 2 plus 1 by 1, which is minus 1 meter per second square. So a is equal to minus 1 meter per second square. This is one case. Second case, abdi parunga, let this be v1. It is moving in this direction. After some time, it reaches this point where the velocity v2. Let this v2 be minus 1 meter per second square, meter per second, and v1 be minus 2 meter per second. Okay.
This is happening at delta t is equal to 1 second. What is acceleration is equal to? dv by dt, which is equal to v2 minus v1 by delta t. v2 is minus 1, v1 is minus of minus 2 by 1, which is minus 1 plus 2 by 1. This is equal to 1 meter per second square. Now the acceleration is equal to plus 1 meter per second square. இப்போ இங்கே acceleration minus 1 வந்திருக்குல, direction of acceleration is in the same direction. இதுதான் acceleration. velocity எந்த directionல velocity இருக்கோ அதே direction இருக்கு. ஆனால் இங்கே plus, இதோட movement is in the negative direction. v ஓட direction negative. This is v. Acceleration direction என்ன? Positive. This is a. Keep that in mind. என்ன அப்படின்னா, if v and a are in same direction, speed increases, magnitude of velocity என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். If v and a are in opposite direction, speed decreases, magnitude of velocity decreases. இது ரொம்ப important, இது தெரிஞ்சுக்கணும். சரி? Question number 6. If the velocity v is equal to, v vector is equal to 2i cap plus t square j cap minus 9k, then the magnitude of acceleration at t is equal to 0.5 seconds is. So what is given? Velocity vector formula, component formula கொடுக்குறாங்க. 2i cap plus t square j cap minus 9k cap. You are asked to find the magnitude of acceleration. Acceleration ஓட magnitude கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிதானா? So first acceleration என்ன? What is, how do you define acceleration? Acceleration is equal to change in velocity by time. So a vector, acceleration is also a vector. So a vector is equal to dv by dt. So this is equal to d by dt of v என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 2i cap plus t square j cap minus 9k cap. t வச்சு differentiate பண்ணுறோம் அப்படின்னா y component of velocity ta இல்லை, z component of velocity ta இல்லை. அப்போ differentiate பண்ணால் 0 ஆகிடும். அப்படி தானே? So acceleration is equal to d by dt of 2i is 0, d by dt of t square என்ன? 2t j cap minus 9 into 0, 0. அப்போ acceleration is 2t into j cap. What is the magnitude of acceleration at t is equal to 0.5 seconds? அப்போ என்ன போட்டுருவா? 2 into 0.5. Okay, what is that? 1 meter per second square. So the magnitude of acceleration is equal to 1 meter per second square. அவ்வளோதான். 1 meter per second square. That's it. Question number 7. If an object is dropped from a top of a building and it reaches the ground at t is equal to 4 seconds, then the height of the building, ignoring air resistance, is, take g as 9.8 meter per second square. Okay. So you are dropping an object. Object drop பண்றோம் அப்படினாலே immediate mindல என்ன வரணும்? Initial velocity u is equal to 0. Okay. u equal to 0 ன்னு சொல்லல, but it is dropped ன்னு சொல்றாங்க. It is not thrown, it is dropped. u is equal to 0. ஒரு building, ஒரு top of the buildingலேருந்து தூக்கி போடுறோம். It reaches the ground in 4 seconds. அப்போ let this be the building. இதுலேருந்து drop பண்ணுறோம். Something is dropped from this building. இதுலேருந்து drop பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? So you are dropping something, so it reaches the ground. கீழே வந்து விழுந்துருச்சு. Okay. It takes 4 seconds to reach the ground. You are asked to find what is the height of the building. So the vertical distance covered is h இல்லையா? அப்போ h s is equal to ut plus half at square. Drop u is equal to 0. s எந்த directionல cover பண்ணது? Negative direction. Negative y direction. So let this be minus h is equal to
half into g is already acting in the downward direction minus g into t square. So h is equal to half g t square. So this is equal to half into 9.81 into 16. So h is equal to how much? 4 square then 16, 9.81. So let this be 8. 9.81 into 8 is 78.48 meter. So the height of the building enna varudhu? 78.4. Option B. Question number 8. A ball is projected vertically upwards with a velocity v. It comes back to the ground in time t. Which vt graph shows the motion correctly? நான் இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ புட் திஸ் ப்ராப்ளம் 8th கொஞ்சம் பின்னாடி போட்டிருக்கேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூஆர் த்ரோயிங் சம்திங் அப் இன் தி ஏர். இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் வெர்டிக்கலி அப்வர்ட் அண்ட் இட் கம்ஸ் பேக் டு தி கிரவுண்ட். அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட், லெட் திஸ் பி an ஆப்ஜெக்ட், இதை மேலே தூக்கி போட்டுட்டு இது மேலே போயிட்டு கீழே வந்து விழுது. அப்படி தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், இதை 2 செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறேன். இதில் ஒரு ஹாஃப், இது வரைக்கும் அப்வர்ட் மோஷன், இது டவுன்வர்ட் மோஷன், ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவோம். திஸ் இஸ் டவுன். அப்வர்ட் மோஷனில் மோஷன் இஸ் இன் தி அப்வர்ட் டிரெக்ஷன். திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கவர்ட் இன் தி அப்வர்ட் டிரெக்ஷன். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் ஆக்டிங் இன் தி டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன். ஸோ ஜி அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ இன் தி அப்வர்ட் மோஷன் வி கோஸ் டவுன். வெலாசிட்டி போக போக என்ன ஆயிரும், குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். Downward direction, displacement is in the downward direction. Acceleration due to gravity is also in the downward direction. So G supports the motion. அப்போ இங்கே கீழே வர வர velocity என்னாகும், increase ஆகிட்டே வரும். V increases in the downward motion, V decreases in the upward motion. You keep that in mind. இதை வச்சுக்கோ. இப்போ you come back to this question. என்ன சொல்கிறாங்க, it is projected vertically upwards and then it comes back to the ground. அப்போ ரெண்டுமே நம்ம கவர் பண்ணுறோம். அப்வர்ட் மோஷனும் இருக்குது, டவுன்வர்ட் மோஷனும் இருக்குது. அப்வர்ட் மோஷனில் மேலே போக போக வெலாசிட்டி கம்மியாகணும், டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனில் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அண்ட் அகெயின் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டர். அப்போ அப்வர்ட் டைரெக்ஷன்னா பாசிட்டிவ், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன்னா நெகட்டிவாக இருக்கணுன்றதாவது மினிமமாக தெரியணும். ஓகே, ஸோ இதில் எந்த விடி கிராஃப் வராதுன்னு செக் பண்ணிவிட்டு எது கரெக்டுங்கிறத கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏவை பார்ப்போம். ஏல இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன, வி எங்கே இருக்குன்னு பாரு. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு கீழே வர்ற மாதிரி நம்மளை இது அப்படியே நம்ம ஒன்று தூக்கி போட்டிருக்கோம், மேலே போயிருக்கு, அண்ட் தென் இட் கம்ஸ் டவுன்னு நமக்கு குயிக்காக நம்ம காமன் சென்ஸ், வித்தவுட் எனி காமன் சென்ஸ் அது சொல்லும் நம்மளுக்கு. பட் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள், இந்த பாயிண்ட் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இங்கே வெலாசிட்டி என்ன இருக்குது, 0ன்னு இருக்குது. பட் இட் ஹேஸ் டு த்ரோன் அப் வித் அ வெலாசிட்டி வி. ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி கொடுத்தா தான் தூக்கி போட முடியும். அப்போ இந்த கிராஃப் வராது. ஏன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி cannot be 0 when you try to project something up. மேலே தூக்கி தான் போடணும். அப்போ வெலாசிட்டி 0 இருக்க முடியாது, இந்த கிராஃப் இருக்காது. செகண்ட் கிராஃப் வாங்க. செகண்ட் கிராஃபில் ஒரு கரெக்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. சம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி v கொடுக்குறோம். t is equal to, இங்கே t is equal to 0, you give some velocity u. ஓகே, அப்போ இங்கே t equal to 0 வரும்போது ஏதோ ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கோம். மேலே போக போக வெலாசிட்டி குறையுன்றது எனக்கு தெரியும். ஸோ இதான் வெலாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது. At v max, இந்த பாயிண்டில் when it reaches the maximum displacement, velocity is 0. அதுவும் கரெக்டு. அண்ட் தென் அப்புறமா கீழே வருதில்ல டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன். அப்போ இங்கேருந்து டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன் வரும்போது என்னாகும், கீழே வர வர வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும். இது ஃபஸ்ட்டு அப்வர்ட் மோஷன் நீ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன் எடுத்துக்கோங்களேன். அப்போ அப்வர்ட் மோஷனில் வெலாசிட்டி என்னாகணும், குறைஞ்சிட்டே வரணும். அண்ட் இட் இஸ் டிக்ரீஸிங், திஸ் பார்ட் இஸ் கரெக்ட். டவுன்வர்ட் மோஷனில் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறது கரெக்டு. பட் வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டார். என்ன சொல்லியிருக்கேன், அப்வர்ட் டிரெக்ஷனுக்கு ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனுக்கு என்ன இருக்கணும், மைனஸ் இருக்கணும். டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனில் வெலாசிட்டி மூவ்மெண்ட் இஸ் இன் தி டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன். அப்போ இது எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கு பாரு, மறுபடியும் பாசிட்டிவ் வீல இருக்குது. திஸ் இஸ் ராங். நான் சொல்கிறது புரியுதா? அப்வர்ட் டிரெக்ஷனுக்கு வெலாசிட்டி இஸ் டிக்ரீஸிங்கிறது வரைக்கும் கரெக்ட். ஓகே, அண்ட் இட் ரீச்சஸ் 0 until this point is correct.
நீ அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி எந்த டைரெக்ஷனில் போட்டிருக்கான்னு பாருங்கள். this is பாசிட்டிவ் v. பாசிட்டிவ் வியில் இருக்குமா டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் வெலாசிட்டி இஸ் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் நெகட்டிவ்னு போடணும் இல்லையா? அப்போ this is wrong. இப்போ டிக்கு வாங்க. டியுமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் t is equal to 0. வெலாசிட்டி என்னன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க 0. இதுவும் பாசிபிள் இல்லை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ சி ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ இனிஷியலாக when t is equal to 0 it starts from some velocity v. அப்படியே வெலாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது, இட் பிகம்ஸ் 0. அதுக்கப்புறமா நீ என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம், நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இது இட் கீப்ஸ் ஆன் டிக்ரீஸிங்னு சொன்னால் கூட இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன். 0க்கு இது நெகட்டிவ் v. நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் v என்ன ஆகிட்டே போகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் சி. கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாரு. ஐம் சாரி. ஸோ கிராஃப் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் சம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி v. ஐம் சாரி. இங்கேருந்து என்ன போட்டிருக்காங்க, இப்படி போய். ஓகே. ஸோ வாட் டஸ் தட் மீன்? Initially it starts with some velocity v at time t is equal to 0. அப்படியே velocity decrease ஆகுது. இந்த பார்ட்லேருந்து இந்த பார்ட் வரைக்கும் this is the upward motion. upward motionல velocity என்ன ஆகணும், decrease ஆகணும். எனக்கு decrease ஆயிடுச்சு. and after some time maximum reach பண்ணதுக்கப்புறம் velocity is becoming 0. அதுக்கப்புறம் அப்படியே திரும்பி கீழே வருது. வர வர உனக்கு வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் இன் தி நெகட்டிவ் டிரெக்ஷன். அதுதான் இந்த லைன். என்ன ஆகுது, வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் இந்த ஆக்சஸ் என்னது, நெகட்டிவ். ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஓகே, தட்ஸ் இட். கொஸ்டின் நம்பர் 9. If one object is dropped vertically downward and another object is thrown horizontally from the same height, then the ratio of the vertical distance covered by both the objects at any instant is. So, ரெண்டு object, okay. First object is dropped vertically. First object நான் blue color எடுத்துக்கிறேன். This object is in blue color. Second object I'll use red color, okay. So, I'm standing at this height and dropping something. இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே ட்ராப் பண்ணுறேன். கீழே ட்ராப் பண்ணால் அது என்ன பண்ணும், நேராக கீழே வந்து இட் ரீச்சஸ் தி கிரவுண்ட், வந்து விழுந்துருச்சு. இதுதான் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் 1. and it covers, இது object 1ங்கிறதுனால it covers a distance of y1, okay, and it takes time t1. இப்படி வச்சுக்கலாமா, right. Second object என்ன எடுக்கிறோம், you take another object and you are throwing it in the horizontal direction. horizontal projection போட போகிறோம். இதுதான் horizontal projection. அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it goes and hits the ground. இங்கே வந்து சரி, this is my object 2, okay, and it is thrown from the same height. அப்படிங்கும் போது இது கவர் பண்ண vertical distance is y2. it takes time t2. நமக்கு நல்லா தெரியும், ஃப்ரீ ஃபால்னாலும் சரி horizontal projectionனாலும் சரி both the objects reach the ground at the same time. இதுவும் நமக்கு தெரியும், okay. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் ட்ராப் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். ஃபார் வெர்டிக்கல் ட்ராப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர். வெர்டிக்கல் மோஷனுக்கு எஸ் என்னென்னு எழுதிடலாம், ஹைட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர். இதுதான் ஈக்குவேஷன். Since you are dropping it, initial velocity is 0. So, y is equal to half gt square. Let this be y1. Okay. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு question வரும். G is acting in the downward direction. ஏன் G பாசிட்டிவ்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா, when you drop something, S is also in the negative direction. அப்போ yக்கும் உனக்கு மைனஸ் வந்துடும், ஜிக்கும் மைனஸ் வரும். ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் y is equal to half gt square. This is when you drop the object in the vertically downward direction. Second என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, you are throwing it second object in a horizontal direction, horizontal projection. இங்கேயும் s is equal to ut plus half at square தான்.
ஆனால் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ், இட் கவர்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் இன் தி எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஆல்சோ, இதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே இட் கவர்ஸ் சம் வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஸ் வெல். இங்கேயுமே vertical displacement y is equal to ut plus half gt square. When you throw something horizontal projection la enna solluvom appadina, the horizontal velocity is a constant and then the vertical displacement is independent of whatever is happening in the horizontal direction. Appo vertical direction la ulla displacement, when you throw it in the horizontal, it is not horizontal distance, this is horizontal projection. Horizontal projection la vertical displacement என்னன்னா இங்கே சொல்கிறோம். Vertical displacement is independent of anything that is happening in the horizontal direction. ஆனால் it depends only on the acceleration due to gravity. அப்போ இதுவும் 0 ஆயிரும். Okay. So y is equal to, again it is half gt square. This is, let this be y vertical, let this be y horizontal. ரெண்டும் சேம் கிறதுனால y vertical by y horizontal is equal to என்ன வந்துரும் 1 ன்னு வந்துரும். Okay, so answer is A. Question number 10. A ball is dropped from some height towards the ground. Which one of the following represents the correct motion of the ball? Okay, இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி vertical motionல ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். vertical motionல என்ன பண்ணலாம், கீழ இருந்து மேல தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும், மேல போயிட்டு and then it has to come down. மேலே தூக்கி போடுற எல்லாமே it will come back, okay, and hit the ground. Sometimes என்ன பண்ணலாம், மேலே இருந்து you can drop something, மேலே இருந்து ஏதாவது தூக்கி போட்டோம் கீழே அப்படியே ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னா again it comes and hits the ground. இது உனக்கு தெரியும். இப்போ if I throw something up in the air, it goes up, maximum height reach பண்ணிட்டு it will come downனு தெரியும். இதை ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன், கவனிங்க. இதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இதை தூக்கி நான் மேலே போட்டேன்னா மேலே போயிட்டு it reaches some height and then it comes back. இதை நான் ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறேன். கீழேருந்து மேலே போகிறது அப்வர்ட் மோஷன், மேலேருந்து கீழே வர்றது டவுன்வர்ட்னு வச்சுக்கிறோம். இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, let this be ground. அப்போ இதை ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக போடுறேன். this is upward motion, this is downward motion. மேலே தூக்கி போட்டோன்னே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் கவர் பண்ணுது, அப்வர்ட் டைரக்ஷனில். இதை மேலே தூக்கி போடும் போதும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். சரியா? டவுனில் பாரு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் கவர் பண்ணுறோம், டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன், அண்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அகெயின் இட் இஸ் இன் தி டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன். ஓகே, இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, we are trying to cover the displacement in the upward direction, ஆனால் g ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால acceleration due to gravity opposes the motion. அப்படிதானா? அப்போஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், எஸ் மேலே போயிட்டே இருக்க ட்ரை பண்ணுது, g கீழே எடுத்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்வர்ட் மோஷனில் மேலே போக போக வெலாசிட்டி என்ன ஆகணும், டிக்ரீஸ் ஆகணும். வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் எப்போ, அப்வர்ட் மோஷனில். ஓகே, டவுன்வர்ட் மோஷனில் எஸ் ஆல்ரெடி கீழே தான் வந்துட்டுருக்கு, ஜியும் டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக ஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணும். ஜி சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி என்ன ஆகணும், இன்க்ரீஸ் ஆகணும். எப்போ, டவுன்வர்ட் மோஷனில். அப்போ டவுன்வர்ட் மோஷனில் when you drop something from a height, அது கீழே வர வர உனக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. am I making it clear? ரைட். இப்போ this is a very interesting problem. இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும். இந்த கிராஃபை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிள்ஸும் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, the distance covered by the ball in time t equal to 0, 1, 2 and 3 seconds. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த சி கிராஃபை வச்சு சொல்கிறது ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் சி எடுத்துக்கலாம். இந்த சர்க்கிள் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் t is equal to 0 seconds. நான் ட்ராப் பண்ணுறது. செகண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் t is equal to 1 second. தேர்ட் ஒன் t is equal to 2 second. t is equal to 3 seconds. ஓகே, இப்போ பாருங்களேன், இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போது டைம் இன்டர்வல் வந்து we have taken it as 1 second. 0 to 1 another 1 second increment. 1 to 2 is again 1. 2 to 3 1. அப்போ இது 1 செகண்ட்ல எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க. this is the distance cover. இதானே ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்ட்ல. அடுத்த 1 செகண்ட்ல இது கவர் பண்ணியிருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன, சேம் டிஸ்டன்ஸ். தேர்ட் 1 செகண்ட்ல கவர் பண்ணியிருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன, சேம் டிஸ்டன்ஸ்.
அப்போ velocity is equal to என்ன நமக்கு distance by time. இந்த 4 பாலோட பொசிஷன் வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல, இதுல இருந்து நமக்கு distance is same னு தெரிஞ்சிருச்சு. And time is always 1 second. என்ன இன்டர்வல்ல பார்க்குறோம், 1 செகண்ட்ல பார்க்குறோம். இந்த ஸ்கேலை சும்மா இந்த கேப்பை நான் 1 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கிறேன். அப்படின்னா இதை என்ன போட்டுடலாம், 1/1 which is 1. இப்போ v is equal to 1, v is equal to 2. At equal interval of time, it covers equal distance. What does that mean? Velocity is constant. என்ன சொல்றாங்க, velocity constant சொல்லியிருக்காங்க. இது ஓகேவா? ரைட். இப்போ இங்கே பார்க்கலாமே, இது t is equal to 0 second, t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, t is equal to 3 seconds. இப்போ 0 to 1 இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்டில் it has covered this much distance. செகண்ட் 1 செகண்டில் பாரு, அந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இஸ் ரெடியூஸ்ட். தேர்ட் 1 செகண்டில் அதை விடவும் கம்மி ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு அதே 1 செகண்டில் இட் ஹஸ் கவர்டு அ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் என்னது, டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியானா வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு. கீழே வர வர வெலாசிட்டி என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸில் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். இந்த டயக்ராம் வச்சு வெலாசிட்டி என்ன சொல்கிறோம், டைம் போக போக கிட்ட கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இது மூவே ஆகலை, ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே வெலாசிட்டி கோஸ் டவுன்ற மாதிரி மீனிங். இப்போ இந்த பாயிண்ட் போங்க, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 செகண்ட் 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் 3 செகண்ட்ஸ் 4 செகண்ட் 5 செகண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வரவே வராது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு செகண்டுக்கு கொஞ்சம், அடுத்தது 1 to 2 ஜாஸ்தி டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறது, 2 to 3 கம்மி, 3 to 4 லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ். திஸ் இஸ் a pattern that cannot be defined. பட் இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏ கேஸ் என்ன அப்படின்னா 0 t equal to 0 seconds, t is equal to 1 second, t is equal to 2 seconds, t is equal to 3 seconds. This is very interesting. First 1 second it has covered this much distance. கம்மியாக தான் கவர் பண்ணிருக்கு. Second 1 second it has covered a little slightly longer distance. Third 1 second it has covered even longer distance. அப்படி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு 1 சென்டிமீட்டர்னு வச்சோன்னா இங்கே 2 சென்டிமீட்டர், இங்கே 3 சென்டிமீட்டர். அப்போ இங்கே உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வெலாசிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸிங்னு தெரியுது. கொஸ்டினை திருப்பி வாசிச்சு பாருங்க. இங்கே ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன்ல, இந்த இடத்துல இதை பாரு, a ball is dropped from a height towards the ground. அப்போ மேலேருந்து கீழே வர்றது டவுன்வர்ட் மோஷன். டவுன்வர்ட் மோஷனில் வெலாசிட்டி என்ன ஆகணும், நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அந்த பேட்டர்ன் எதில் மட்டும்தான் தெரியுது, ஏல தான் தெரியுது. ஸோ ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகே, நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் இது சரியாக புரியலை அப்படின்னா, கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் திருப்பி ஈவன் இன் அ பெட்டர் வே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, question number 11. If a particle executes a uniform circular motion in the xy plane in clockwise direction, then the angular velocity is in plus y plus z minus x. ஸோ இது உங்கள் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் தான். இந்த சர்க்குலர் மோஷன் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் XY பிளேன். XY பிளேனில் எந்த டைரெக்ஷனில் சுற்றுதுன்னு பாருங்கள், arrow head is in this direction. So it is moving in the anti-clockwise direction. அப்போ ஹிண்ட் என்ன, XY பிளேனில் you have this circular motion. அப்போ இந்த சர்க்குலர் மோஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக, இந்த பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக தான் என்ன இருக்கும், நம்மளோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இருக்கும். So if the circular motion is happening in the xy plane and it is moving in the anti-clockwise direction, the direction of the angular velocity in the direction இருக்கு, it is in the positive z direction. இப்படி தானே உங்களுக்கு plane எப்படி இருக்கு, this is x, this is y and this is z. இந்த xz பிளேனில் தான் நம்மளோட மோஷன் நடக்குது. அப்போ நம்மளோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது, பாசிட்டிவ் இசட்டில். கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். பார்ட்டிகல் எக்ஸிக்யூட்ஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் இன் XY பிளேன், சேம் இந்த பிளேனில் தான், பட் இன் தி கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷன். இதுக்கு எந்த ரூல் யூஸ் பண்ணணும், ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் இஃப் இட் மூவ்ஸ் இன் தி கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷன், கிளாக் வைஸ் டிரெக்ஷனில் சுற்றினா ஒமேகா எங்கே இருக்கும், இன் தி downward direction. This is the direction of omega if it is moving in the clockwise direction.
This is the direction of omega if it is moving in the anti-clockwise direction. So what is the answer? Minus z direction. Okay. So hint மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Circular motion is happening in xy plane. xy planeல இருக்குது. If it is moving in the anti-clockwise direction, then omega is in positive z. Motion is happening in xy plane. In the clockwise direction, omega is in minus z direction. Okay? Right. Question number 12. If a particle executes uniform circular motion, choose the correct statement. The velocity and speed are constant, acceleration and speed are constant, velocity and acceleration are constant, and speed and magnitude of acceleration are constant. Okay, so idhula start pandrona. First, what is a uniform motion? Linear motion la uniform motion enna sollirpom appadina, more generally it is for a straight line. Or a straight line motion la if the magnitude and direction of the object is the same, அதாவது velocity same இருக்கணும், throughout எப்படி இருக்கணும், velocity same or constant இருந்துச்சு அப்படின்னா you call it as velocity constant. What does that mean? Magnitude and direction ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும், அப்படிதானே? I'll write it here. If the magnitude of velocity and direction of velocity are the same, you call it as uniform motion. Okay, magnitude of velocity எப்படியும் சொல்லலாம், you call it as speed. This is for a straight line motion. But for a circular motion, uniform motion எப்படி சொல்லணும்? Uniform circular motion. Uniform circular motion recollect பண்ணோம் அப்படின்னா, let this be the center. You have to draw the velocity vector at this point. எப்படி வரைவோம்? It is the linear velocity எப்படி இருக்கும்? Tangential இருக்கும். இந்த பாயிண்டில் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது, இந்த பாயிண்டில் வரைஞ்சா இந்த டைரெக்ஷன், இந்த பாயிண்டில் வரைஞ்சா இந்த டைரெக்ஷன், எல்லாமே டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும். The length of all these arrowheads are the same. எல்லாமே சேமாக இருக்குது. அப்போ what does that mean? Magnitude of velocity is the same, but the direction of velocity keeps on changing. இப்போ இந்த பாயிண்டில் நான் velocity vector வரையேன்னா, you draw a tangent at this point and if it is rotating in the anti-clockwise direction, இதோட velocity vectorோட direction change ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ circular motionல the magnitude may remains constant, but என்ன change ஆகிட்டே இருக்கும்? Direction is changing. அப்போ what is constant is magnitude of velocity, which is speed. Speed constant இருக்க முடியும். Okay, since velocity is changing, எதுக்கு velocity change ஆகுது? Direction is changing. So direction change ஆகும்போது there is acceleration. Velocity, if there is a change in velocity, there is acceleration. And the acceleration enna? Centripetal acceleration, tangential acceleration படிச்சிருக்கோமா? You draw a tangential acceleration at any point. In the point la tangential acceleration varanja, you draw it has to be a tangent like this. In the point la tangential acceleration, it is in this direction. அப்போ இதோட magnitude எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும், but what changes is direction. அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்? மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி, which is basically the speed, and magnitude of acceleration. Okay, so option is option D. அவ்வளோதான். Okay, question number 13. If an object is thrown vertically up with an initial speed u from the ground, then the time taken by the object to return back to the ground is. For object தூக்கி மேலே போடுறோம், இனிஷியலாக if you throw something up in the air, initial velocity, இனிஷியலாக நம்ம தான் தூக்கி போடுறோம், so some velocity has to be given. சரியா? Then the time taken by the object to return back to the ground, மேலே போயிட்டு கீழே வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரியா? So you are throwing up something, you are throwing an object up in the air. So initially இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை தூக்கி மேலே போடும்போது some initial velocity is given. அப்படிதான் நான் தூக்கி மேலே போடும்போது u is given. அப்போ இது மேலே போயிட்டு என்ன ஆகும்னா, it reaches a maximum point போயிட்டு then it comes down, கீழே வந்துடும். அப்போ at the maximum point it is changing direction. First மேலே போகுது, this is going up and then it is coming down.
ஸோ இது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது at some point it reaches some velocity 0. அப்போ இந்த பாயிண்டில் velocity என்ன 0. கவனி, ஆப்ஜெக்டை மேலே தூக்கி போடும்போது மேலே போக போக வெலாசிட்டி என்னாகும், கூடுமா குறையுமா? ஹைட்டு தான் கூடும். உடனே அதை நம்மளோட காமன் சென்ஸ் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, ரொம்ப திங்க் பண்ணாமல் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லும். இந்த மோஷனை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோ, அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட். அப் மேலே போகும்போது G downward direction, motion displacement in the upward direction. So in the case la acceleration due to gravity opposes the motion. எப்போ upல. Downல displacement is in the downward direction and acceleration due to gravity is also in the downward direction. அப்போ இங்கே என்னாகும், G supports the motion. மேலே போகும்போது G oppose பண்ணும், கீழே வரும்போது G சப்போர்ட் பண்ணும். அப்போஸ் பண்ணால் வெலாசிட்டி என்னாகும், மேலே போக போக வெலாசிட்டி குறையும் அப்வர்டில். டவுனில் G சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால வெலாசிட்டி என்னாகும், கீழே வர வர இன்க்ரீஸ் ஆகும். புரியுதா? ஸோ when it reaches the ground it has the maximum velocity. velocity is maximum when the object hits the ground. இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு தேவையா இல்லையான்றது வேறு, பட் யூ ஹேவ் டு நோ திஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்வர்ட் மோஷன் பார்ப்போம். ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தூக்கி மேலே போடுறோமா, மேலே போயிட்டு கீழே வருது. மேலே போய் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது இனிஷியலாக ஹவ் கிவன் தி வெலாசிட்டி u, ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் v. அப்படி தானே? ஸோ இது ரெண்டுக்கும் கினமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதுவோம், v இஸ் ஈக்குவல் டு u ப்ளஸ் ஏடின்னு எழுதிடுவோம். அட் தி மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி, ஃபைனல் வெலாசிட்டி v என்ன ஆயிடுது, 0 ஆயிடுது. ஸோ u இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏடி. அப்படி தானே? இது வெர்டிக்கல் மோஷன்றதுனால G எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ அப்வர்ட் டைரெக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ், டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ u இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் G இன்ட்டு T. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு GT. கரெக்டா? அப்போ T இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, u பை G. திஸ் இஸ் ஃபார் அப்வர்ட் மோஷன். அப்வர்ட் மோஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ அதே தானே டவுன்வர்ட் மோஷனுக்கும் இருக்கும். T down is equal to again another u by g, velocity by g. Same தானே? அப்போ what is the total time? Total time T is equal to என்ன, T up plus T down. T up என்ன, u by g, T down என்ன, u by g. So you have got 2u by g is the answer. Option D. Okay, that's it. Question number 14. Two objects are projected at an angle for 30 degree and 60 degree respectively with respect to the horizontal direction. The range of the two objects are denoted as R30 and R60. Choose the correct relation for the following. Okay, so ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை different angles project பண்ணுறோம். Okay, so in this blue line represents the angle, it represents, this angle is 30 degree and this red angle is 60 degree. This one is 60 degree. Okay, so they are relating the ranges of the two projection. Okay, so ஏன் நான் இப்படி உனக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேங்கிறது you will get to know shortly. என்ன பண்ண போகிறோம், horizontal range ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும்ல. what is the formula for horizontal range? Horizontal range ஓட ஃபார்முலா என்ன, u square sin 2 theta by g. u என்ன, initial velocity, theta is the angle of projection and divided by g. So range for 30 degrees என்ன போட்டுடலாம், u square sin 2 times 30 divided by g. So this is u square sin 60 by g. This is R30. Write the formula for R60. R60 க்கு அதே formula தானா, என்ன change ஆகும், sin 2 times 60 by g. So this is equal to u square sin 120 by g. Okay, sin 120 எப்படி எழுதலாம், sin 120 is equal to sin 180 minus
60. What is sine 180 minus theta? Sine 180 minus theta is sine theta. So this is equal to sine 60. என்ன formula use பண்ணிருக்கோம்? Sine 180 minus theta is equal to sine theta. அப்போ இங்கே theta இடத்துல என்ன இருக்கு? 60. So sine 120 is equal to sine 60. அப்போ this is also equal to u square sine 60 by g, which is same as horizontal range for 30 degree projection. So இது ரெண்டோட ப்ரொஜெக்ஷனும் என்ன? r 30 degree is same as r 60 degree. Understand? அவ்வளோதான். Question number 15 பார்க்கலாமா? An object is dropped in an unknown planet. We don't know which planet it is. அப்படிதானா? ஏதோ ஒரு தெரியாத பிளானட்டில் an object is dropped. Droppedங்கிறதும் it is an important clue. Drop பண்ணுறோன்னா என்ன meaning? You are not throwing it. You are just dropping it from a height. அப்போ drop பண்ணுறோன்னா initial velocity is 0. That is one main clue. Okay. And then let this be the height from which it is dropped. அப்போ இது எவ்வளோ மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க? 50 meters. You are dropping it at a height of from a height of 50 meters. Okay. So this is the height or the displacement. Yes, அப்படின்னு வச்சுக்கோ. It is dropped from a point like this. இங்கேருந்து an object is thrown. So it reaches the ground after 2 seconds. T is equal to 2 secondsல கீழே வந்து விழுது. When you drop, T is equal to 0. At T is equal to 0, initial velocity 0ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? அப்போ நம்மளுக்கு kinematic equationsலேருந்து என்ன தெரியும்? S is equal to ut plus half at square. இது horizontal motionக்கு. vertical motionக்கு என்ன எழுதிடுவோம்? S பதிலாக h போட்டுக்கலாம். ut plus half vertical motionல a எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்? gt squareன்னு போட்டாச்சு. ஓகே. since it is droppedன்றதுனால initial velocity u என்ன? 0. ஸோ இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுது. ஸோ h is equal to half gt square. இது வந்து g is equal to 2h by t square. 2 into height என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 50 divided by 2 square, which is 50 by 2. எவ்வளோ? 25. அப்போ g is equal to என்ன? 25 meter per second square. Okay. Though problem இங்கே முடிஞ்சிட்டாலும் g is equal to 25 meter per second square acceleration எந்த பிளானட்டுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். check it out. ஸோ இப்போ 25.95 கிட்டத்தட்ட 25.95 யாருக்கு இருக்குது? ஜூபிட்டர். ஸோ இந்த பிளானட் என்னவா இருக்க முடியும்? கொஸ்டினில் அது கேட்கல, பட் இருந்தாலும் ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா? அதனால் பார்த்து எழுதி வச்சுக்கிறோம். இது எங்கே நடக்கிற வேலையாக இருக்கும்? ஜூபிட்டரில் நடக்கிற வேலை. ஓகே. ஸோ யூ கேன் செக் இட். இங்கே பாருங்கள், தெரியும். Mercury, Venus, Earth, Mars எல்லாத்தோட ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் இட்.